Okay, Hari will be joined. Would be if Hari will be joined, would be good. One more person needs to be joined. Actually, 4 students you are actually. So somehow reason they are not joined today. Fine. Okay. Now the differences wise you understood, right? The power center versus cloud server, cloud service, IICS. సో యూనిక్స్ ఇక్కడ ఫిజికల్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది కావాలి ఇన్ఫర్మేటిక్ పవర్ సెంటర్కి ఇక్కడ అవసరం లేదు. యూనిక్స్ సర్వర్లో ఇది రన్ అవుతుంది, అది విండోస్ సర్వర్లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ రన్స్ ఆన్ సెక్యూర్ ఏజెంట్. ఓకే, సెక్యూర్ ఏజెంట్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ అవుతాం. నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ ఆన్ ప్రిమైస్. ఒక సర్వర్ 4 క్లయింట్స్ ఇవి డీఫర్ డిజైనర్, వర్క్ఫ్లో మేనేజర్, మానిటర్, రిపాజిటరీ మేనేజర్. సో ఇలా 4 క్లయింట్స్ ఒక సర్వర్ ఉంటుంది పవర్ సెంటర్లో. ఇక్కడ వచ్చేసి is a web-based cloud integration tool. No installation needed. Only URL ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేస్తాం IICS. ఓకే, యూజర్ ఐడి క్రెడెన్షియల్స్ ద్వారా లాగిన్ అవుతాం. సో ఆన్ ప్రిమైస్ రిపాజిటరీ RDBMS ఈజ్ మెయింటైన్ టు స్టోర్ ద మెటాడేటా. అంటే ఇన్ఫర్మేటిక్గా పవర్ సెంటర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనం పవర్ సెంటర్ని డేటాబేస్ అడుగుతుంది, డేటాబేస్ క్రెడెన్షియల్స్. సో ఇట్ విల్ స్టోర్ దేర్ ఆల్మోస్ట్ 450 టేబుల్స్, అంటే ఇన్ఫర్మేటిక్గా సంబంధించిన టేబుల్సే లోడ్ అవుతాయి. The time of installing only, but ikkada idantha handled by Informatica Cloud. Okay, Cloud Informatica anedi Informatica they acquired the cloud, so it will maintain all those things. Okay, fine. Pay for what you use. Okay, ఇది ఇక్కడ. సో పవర్ సెంటర్ వచ్చేసి మీరు ఒకసారి కొన్నారంటే లైసెన్స్ పే చేశారంటే మీరు వాడకపోయినా లైసెన్స్ ఇవ్వాల్సిందే, డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే. బట్ వేరాస్ హియర్ పే ఫర్ వాట్ యూ యూజ్, అంటే మీరు ఎంత వాడుకుంటే అంతకే రెంట్ పే చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ క్లౌడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ సో మెనీ లైక్ ఇంకా ఆర్కిటెక్చరల్ డిఫరెన్సెస్ అవి, ఎన్విరాన్మెంటల్ డిఫరెన్సెస్ అవి, ఇంకా టూల్ టెక్నికల్ వైజ్ దేర్ డిఫరెన్సెస్ విల్ బి సీన్. అండ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ దిస్ ఈస్ IICS. ఇన్ఫర్మేటిక్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇట్ వుడ్ బి క్లమ్సీ అండ్ వెరీ అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంత యూజర్. కానీ అవుట్ ఆఫ్ అమాంగ్ ఆల్ ETL టూల్స్లో పవర్ సెంటర్ ఈజ్ ద వెరీ బెస్ట్ టూల్ ఆన్ ప్రిమైస్ ETL టూల్స్లో. ఇన్ కమ్స్ టు ద ఆన్ ప్రిమైస్ టూల్స్లో యూజర్ ఫ్రెండ్లీ పవర్ సెంటర్. వెన్ కమ్స్ టు ద క్లౌడ్ టూల్స్లో వెన్ కంపేర్ టు పవర్ సెంటర్ అండ్ IICS, క్లౌడ్ ప్రకారం దిస్ ఈస్ ద IICS is the better tool, I can say. Okay, in usage wise. So IICS architecture అంటే మనం IICSని మనం యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఇన్ఫర్మేటిక్గా క్లౌడ్తో రిజిస్టర్ అవుతున్నాం. సో క్లౌడ్ సర్వర్తో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మెయిల్ వస్తుంది. మెయిల్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇన్ఫర్మేటిక్గా URL ద్వారా మనం లాగిన్ అవుతున్నాం. దట్స్ ఓకే. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత సెక్యూర్ ఏజెంట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం, విచ్ విల్ మెయింటైన్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ యువర్ లోకల్ డేటాబేస్. ఓకే, యువర్ లోకల్ డేటాబేస్ అంటే ఇవి లోకల్ ఫైల్స్ డేటాబేస్ ఇవి. ఓకే, మీ సిస్టంలో ఒరాకిల్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా మీరు సెక్యూర్ ఏజెంట్తో కనెక్ట్ అయ్యి క్లౌడ్తో మీకు కావాల్సిన ఇంటిగ్రేషన్ వాట్ ఆర్ యూ వాంటెడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ద డేటా అనేది చేస్తారు. ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే యాక్చువల్గా జనరల్గా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆర్కిటెక్చర్ సేమ్ ఇదే, బట్ మీకు పెయింట్లో చెప్తాను, దట్ వుడ్ బి బెటర్. సో మన లోకల్ ఫైల్స్, మన లోకల్ డేటాబేసెస్, సర్వర్స్, వాట్ ఎవర్, Oracle, MySQL, ఎనీ ఆన్ ప్రిమైస్ TDL, ఆన్ ప్రిమైస్ RDBMS. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం విచ్ యూ వాంటెడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ ద వేర్ హౌస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతున్నాయంటే వన్ సెక్యూర్ ఏజెంట్, సెక్యూర్ ఏజెంట్ని ఈ విధంగా, లేదా సెక్యూర్ ఏజెంట్ ఓకే ఫైన్ ఈ విధంగా తీసుకోండి. సో ఈ సెక్యూర్ ఏజెంట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. It will maintain communication between your IICS and SA and giving secure agent.
just a green mark, secure agent. So which is communicating with this all these databases. ఇవన్నీ కూడా సెక్యూర్ ఏజెంట్ కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి. సో అవి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి అంటే యూ విల్ నీడ్ టు చెక్ వైల్ రన్నింగ్, యూ నీడ్ టు వెదర్ ఇట్ ఈస్ డేటాబేస్ సర్వర్ మీకు లోకల్ సిస్టంలో ఉందా లేదా క్లౌడ్లో ఉందా. సో మీరు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది రన్ చేసినప్పుడు మ్యాపింగ్. సో దట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద, అందుకని నేను ఫస్ట్ మ్యాపింగ్ రన్ చేసినప్పుడు కూడా మ్యాపింగ్లో రన్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం సెట్ చేశాను, లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ చేశాను. లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇవి లోకల్లో ఉన్న ఫైల్స్ డేటాబేసెస్ అని అర్థం. సో అయితే ఇది ఏం చేస్తుంది, టార్గెట్లకు డేటా మూవ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్గెట్ డేటాబేస్ సర్వర్, target database server mean data warehouse. I can say data warehouse, whatever it is, it could be GCP, whatever you want, Salesforce, GCP, anything, GCP కానీ AWS కానీ or any other database, RDBMS కానీ any file system, whatever it is, S3 or whatever S3 కానీ. So AWS S3 అని ఉంటుంది. So it could be some data warehouse, GCP, AWS, Snowflake, it could be anything, the target system. So nothing but it all comes to the data warehouse, DWH. Okay, ఇవన్నీ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయంటే, సో ఇక్కడి నుంచి కమ్యూనికేట్ అయ్యి, సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేటిక్గా క్లౌడ్ అనుకున్నాం. ఇది క్లౌడ్ రెపాజిటరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూఆర్ఎల్, సో ఈ క్లౌడ్ రెపాజిటరీ ద్వారా మనకు దీనికి ఎలా వస్తుంది, దీన్ని ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం, ఈ క్లౌడ్ని యూఆర్ఎల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నాం. సో ఈ క్లౌడ్ రెపాజిటరీని ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం, ఇన్ఫర్మేటిక్గా యూఆర్ఎల్, IICS యూఆర్ఎల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నాం. ఈ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కనెక్షన్ కావడానికి ఈ యూఆర్ఎల్లో సెక్యూర్ ఏజెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సెక్యూర్ ఏజెంట్ డౌన్లోడ్ చేసి మన లోకల్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ రెండు కమ్యూనికేషన్ కుదురుతుంది. అంటే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ టోకెన్ నేను ఇచ్చారు కదా, మీరు పేస్ట్ చేస్తారు కదా, ఆ టోకెన్ అనేది ఇక్కడికి ఆ సెక్యూరిటీ ఈ అకౌంట్కి ఆథరైజ్డ్ అది, సో అది కాదని చెక్ చేస్తుంది. సో చెక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, టోకెన్ అనేది సక్సెస్ అయింది అని అంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ establish the communication, two-way communication will establish. IICS కి ఇక్కడికి two-way communication establish అవుతుంది. Then the repository అనేది it is the repository, IICS repository అనేది it will maintain the connection establishment. IICS repository. So connection established అయిందంటే, so once it is processed, so what it will do, it will take the data via secure agent and process here the data and informatic cloud itself and transfer the data into the target. This is what it is doing. Okay. So this is what ETL. The ETL, the earlier traditional system ఏంటంటే జస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి మనకు 4 clients ఉండాల్సి వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ సెక్యూర్ ఏజెంట్ ఈస్ టేకింగ్ అండ్ క్లౌడ్ రెపాజిటరీ ఈస్ టేకింగ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్. సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్ ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్? దిస్ ఈజ్ వాట్. సో అదే ఇక్కడ చెప్పాడు, సెక్యూర్ ఏజెంట్కి దీనికి కమ్యూనికేషన్ ఇస్తున్నాడు. ఎక్స్టర్నల్ ఎండ్ పాయింట్స్ మన లోకల్ డేటాబేసెస్, ఇంటర్నల్ ఎండ్ పాయింట్స్, లోకల్ డేటాబేసెస్, ఎక్స్టర్నల్ ఎండ్ పాయింట్స్, సేల్స్ ఫోర్స్, ఇంకా అదర్ GCP, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, it is processing the ఈ సెక్యూర్ ఏజెంట్ దేనికంటే సమ్ అన్ఆథరైజ్డ్ సెక్యూరిటీ, డేటా అనేది సెక్యూరిటీ ఉన్నది కదా, సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ కోసం యూఆర్ మెయింటైన్ ద సెక్యూర్ ఏజెంట్, డేటా లాస్ కాకుండా కరెక్ట్ కాకుండా ఉండేదానికి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అండి. సో ద కమింగ్ టు ద ఆర్కిటెక్చర్ పార్ట్,
So Informatica Integration Platform as a Service, IPaaS అంట. So Informatica Enterprise IPaaS includes multiple cloud data management projects designed to accelerate your productivity. ఏమేమి ఉంటాయి వాటిలో అంటే ఇన్ఫర్మేటిక్ క్లౌడ్లో చేస్తున్నాం అంటున్నాం. సో ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అని ఒక సర్వీస్ తీసుకుంటుంది IICS. దాంట్లో ఏముంటాయి ఆ క్లౌడ్లో? క్లౌడ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది, క్లౌడ్ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది, API మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, క్లౌడ్ డేటా క్వాలిటీ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఆల్ టుగెదర్ మనం IICSగా చెప్తున్నాం. ఓకే, సో మనం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ వీఆర్ మోయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ క్లౌడ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ యూ కెనాట్ డూ because we are not have the application URLs. Okay, that's it. And cloud connectivity, ఏ కనెక్ట్ అవుతుంది క్లౌడ్? చూడండి ఇక్కడ స్నోఫ్లేక్, GCP, సేల్స్ ఫోర్స్, గూగుల్ క్లౌడ్ అంటే GCP అని, గూగుల్ క్లౌడ్ డేటాబేస్, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అని అంటారు. సో నెట్సూట్ ఇవన్నీ కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఏంటి ఇన్ఫర్మేటికల్ కనెక్ట్ కాలేదని అంటే ఇన్ఫర్మేటికల్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ 1 అవర్లో 1 మిలియన్ రికార్డ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే IICSలో అక్కడ 1 మిలియన్ రికార్డ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెయింగ్, సో ఇట్ విల్ టేక్ టు 3 to 4 hours. ఓకే, సో క్లౌడ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ మెమరీ స్టోరేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అండ్ లేటెన్సీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద డేటా వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ దాన్ ద ట్రెడిషనల్ డేటాబేసెస్, ట్రెడిషనల్ ETL టూల్స్. సో IICS ప్రీ రిక్విజిట్ ఇన్ఫర్మేటిక్గా ట్రయల్ ఏమేం కావాలి? ట్రయల్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం, సెక్యూర్ ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, అండ్ ఎనీ RDBMS ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ. సో ఎనీ క్లౌడ్ ట్రయల్ అకౌంట్, సేల్స్ ఫోర్స్, AWS or GCP యూ కెన్ టేక్. సో హౌ టు క్రియేట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆల్రెడీ చూసేసాం. ఇవి మనకు వేరియస్ సర్వీసెస్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ విత్ IICS అండ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ మానిటర్. సో ఈ విధంగా ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. సర్టిఫికేషన్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. దిస్ ఆర్ ద లింక్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్. So is till now architecture-wise any questions from you or Siva or Charan, Shivasankar, any questions? No. Yeah, actually it's very easy to understand. There is nothing more components here. Earlier days, if you understand the Oracle architecture, you will take almost very hard. So if you Google it out, but when it comes to the IICS, it's very easy to understand. So there are not much complexity here. We are taking one cloud, we are purchasing one cloud service from the Informatica IICS, and we are paying the money for it. And anyways, Informatica is also paying money for the cloud, but we are paying the money for the money to the cloud to the Informatica. We are paying money to the Informatica, we have to pay for the cloud. Okay, they are using, that is okay. Ultimately, that is cloud, it is processing all the integration services, manager and everything. Jobs చేయాలంటే 4 clients మానిటర్ చేయాలి. మనం మామూలుగా ఇన్ఫర్మేటికాలో ఇవన్నీ మీకు జస్ట్ మీ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్, ఇవన్నీ జనరల్గా మీరు చూస్తే ఈ జాబ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? జనరల్గా మానిటర్లో ఉంటాయి. ఈ ఎన్ని రన్ అయ్యాయి ఏంటనేది ఇన్ఫర్మేటిక్గా పవర్స్ అండ్ టైమ్స్ అయ్యి మ్యాపింగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఈ మ్యాపింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిజైనర్లో ఉంటాయి. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఒకే సర్వీస్ ద్వారా నేను అన్నీ చూస్తున్నాను. ఓకే, ఫోల్డర్ ఇక్కడ ఫోల్డర్. దెన్ ఎలా రన్ చేస్తున్నాము? మానిటర్ ద్వారా రన్ చేయొచ్చు, మనం ఎక్కడ పవర్ సెంటర్లో మానిటర్ ద్వారా రన్ చేయొచ్చు, వర్క్లో మానిటర్ ద్వారా రన్ చేయొచ్చు, లేదా పవర్ సెంటర్ డిజైనర్ ద్వారా రన్ చేయొచ్చు, వర్క్ఫ్లో మేనేజర్ ద్వారా రన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ యూ కెన్ డూ బోత్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ నుంచి రన్ చేయొచ్చు, ఇది మనం మ్యాపింగ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడే రన్ అని ఉంటుంది, లేదా మీరు జాబ్స్లోకి వెళ్ళి జాబ్ రన్ అయిన దగ్గర మళ్ళీ రన్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ, యూ కెన్ ఈజీలీ మూవ్ ఆన్. అదే అక్కడైతే ఒక్కొక్క క్లయింట్కి మూవ్ అవ్వాలంటే ప్రతిసారి క్లయింట్ లాగిన్ అవ్వాలి, ఇదంతా టైం టేక్. సో వెరీ హార్డ్ టు యూజ్. When it comes to the IICS, very easy to raise and very easy to move, navigate to the environments which you need. So today we'll do one mapping. So
So I understood. Okay, just mapping. We'll discuss it out a bit more. Just create new mapping. So when you click on the new button, it will ask for the always we go mappings and so just will click on the new task అని ఉంటుంది by default. ఇక్కడ mapping select చేసుకోండి, mapping like that. So this is mapping m_filter. సో సోర్స్ ఏ టేబుల్ మీరు డేటాబేస్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉంటే కనెక్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటే జస్ట్ యూ కెన్ గో టు ద సోర్స్. ఇక్కడ కనెక్షన్స్ లో ఒరాకిల్ సోర్స్ అని మీరు ఏదైతే ఇచ్చింటారో ఆ నేమ్, దెన్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం యాజ్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆబ్జెక్టే వెళ్తున్నాం. సో ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి, పారామీటర్స్ అని ఇవన్నీ నేను చెప్తాను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ థింగ్. దెన్ ఫీల్డ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చి ఉంటాయి. మీరు చూస్తే ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్తే మనం తీసుకున్న టేబుల్ ఫీల్డ్స్ ఆటోమేటిక్గా డేటాబేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ వచ్చి ఉంటాయి. సో మీరు పార్టీషనింగ్ డేటాబేస్ మీరు చేయాలంటే చేయొచ్చు. పార్టీషన్ టైప్ ఏ టైప్ అనేది తీసుకొని ఉన్నాయి కీ రేంజ్ పాస్ త్రూ అనేవి విత్ సి లెటర్. ఓకే, సో టార్గెట్. సో టార్గెట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టార్గెట్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ ద డేటా. జస్ట్ ఫిల్టర్. సో యూ కెన్ గో ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ ఆన్ ఆఫ్ అంటే బల్బ్ అనమాట టైప్. జస్ట్ ఫిల్టర్. ఫిల్టర్లో మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి ఇన్కమింగ్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే చూస్తే మీరు సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇన్కమింగ్లో ఉంటాయి. మీరు చూస్తే పాస్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నమాట. డేటా ఈజ్ లైక్ ఏ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, మీరు సోర్స్ నుంచి ఎన్నైతే వస్తున్నాయో అన్ని ఫీల్డ్స్, మీకు అన్ని ఫీల్డ్స్ వద్దనుకుంటే మీరు ఇక్కడ జస్ట్ యూ కెన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యూ కెన్ డూ దోస్ థింగ్స్ అని. లెట్ ఇట్ బి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫిల్టర్. సింపుల్ అడ్వాన్స్డ్, నేను సింపుల్గా వెళ్తున్నాను. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ అనేది కూడా చెక్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. అంటే అడ్వాన్స్లో ఏం లేదు, 2 more కండిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ, salary greater than or equal to whatever, some greater than or less than whatever it is, some less than 10,000. Save. Target fields. Target లో మన డేటాబేస్ ఏంటి, Oracle DBT connection and object. Employee TCT I am selecting any table. So your table needs to be created in the target. So how can we create table అని మీరు కాలమ్స్ ఏ కాలమ్స్ కావాలో మీరు చేసుకుంటారు. మీకు SQL తెలుసు కదా, ఇదంతా నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే, మీకు SQL తెలియదంటే సార్ నేను అది కూడా క్రియేట్ టేబుల్ అని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ టు డూ. సో ఇప్పుడు మీరు కోర్ అండ్ డేటాబేస్లో ఉన్నారు కదా. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈ సెలెక్ట్ ఆఫ్ కోర్ కదా, సెలెక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ అండర్స్కోర్ TGT అనే టేబుల్ ఇది ఉంది కాబట్టి ఓకే. ఇది లేకపోతే ఏం చేయాలి, మీరు ఏం లేకపోతే ఏం చేయాలి, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ అండర్స్కోర్ TGT ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అనుకుందాం. 1 ఎంప్లాయీ ID, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను, కానీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదండి. SQL వచ్చున్నారు కాబట్టి. సార్ నాకు SQL కూడా రాదు సార్ అంటే ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్, నేను నెక్స్ట్ వీక్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఈ మండే SQL బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు జాయిన్ యూ కెన్ జాయిన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు. సో టేబుల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మీరు చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TCT అనే టేబుల్ని డెఫినేషన్ చూడాలనుకుంటే ఏ విధంగా క్రియేట్ చేశారని చూడాలనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ SQL. క్రియేట్ టేబుల్. See here, this is how we created table. ఇదంతా వదిలేసాను, ఇది డేటాబేస్ ఆటోమేటిక్ ఇస్తుంది.
Till here I have created the table. Okay, what in this way I have created. So ఈ table ని నేను తీసుకుంటున్నాను. That's it. I wanted to tell you. Fine. Employee DGT. So every time by default insert operation. ఇక్కడ insert update delete గా ఉంటుంది. As of now insert తీసుకోండి. Truncate and load. Save. ఫీల్డ్ టార్గెట్ ఫీల్డ్స్ వచ్చారు కదా, టార్గెట్ ఫీల్డ్స్ ఏ టేబుల్ తీసుకున్నారు, ఎంప్లాయ్ టీజర్ తీసుకున్నారు. సో ఫైన్, ఫీల్డ్స్ వచ్చేసాయి. సో ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్లో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇన్కమింగ్ ఫీల్డ్స్ 0/11 అంట, అంటే ఏమి మ్యాప్ చేయలేదు అంటుంది. సో వీటిని ఎంప్లాయీ ఐడికి ఎంప్లాయీ ఐడి ఇలా మాన్యువల్గా చేయొచ్చు, లేదా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్లో కాకుండా జస్ట్ ఇక్కడ ఆటో మ్యాప్ అని ఉంది. ఇంటర్మీడియట్ అయితే అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోండి, ఇట్లా ఇలాంటి ఆప్షన్ లేదు పవర్ సెంటర్లో. సో ఎగ్జాక్ట్ ఫీల్డ్ మ్యాప్, సో అన్ని కాలమ్స్ మ్యాప్ అవుతాయి. మ్యాప్ కాని వాడికి నల్ అయిపోతాయి, ఎందుకంటే వీటికి ఏ కాలమ్స్ లేవు ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి, అందుకని నల్ వెళ్ళిపోతాయి లోడ్ చేసినప్పుడు. సో మీరు సేవ్ చేశారంటే ఇట్ షుడ్ బి గ్రీన్, వ్యాలిడ్ అని రావాలి. సో వ్యాలిడ్. సో ఇఫ్ ఐ రన్ నౌ, ఐ వాంటెడ్ టు రన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, so if first time you have to run from here only. Okay, I'm just running. Advanced kuda undi. Let's see, actually 2 more students got absent na, we will explain tomorrow that is that part. Okay, so if it is the data integration jobs, my jobs is the one of the service to see the your, it will work as a monitor to see your jobs. See here, this many records are having less than 10,000. So ఇదంతా కూడా మీరు SQL రాసేయచ్చు కదా సార్, ఎందుకు చేస్తారు అంటే, see that's what I'm saying. If the data is present in a single database, you can use database itself, but in transfer the data from different databases, you should use any ETL tool. In the nowadays, IICS is the topmost ETL tool, which has a huge demand for next 5 to 10 years. So that's why we are learning this course. We have the number of Java opportunities over there on this IICS. So since we are having database, if we wanted a database, transfer data from Oracle to Snowflake, Oracle to GCP, or Oracle to some file, or wanted to data from file to some other table. So then you have to use some external ETL tools. So that is the reason we are learning ETL. As I told in the very first class. So again I'm repeating. If interview question ask why you need ETL tool అంటాడు. ETL tool దేనికంటే మనం ఎక్స్ట్రా చేస్తాం, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది కాదు. We want to transfer the data from one database to another database. That is the first point they are stressing. Okay, so ఈ fundamental point మీరు మర్చిపోయారంటే it's very hard to be an interviewer. Okay, so that's it. So you can check your data in database, select star from employees less than. Let me remove all these things. Last class. Salary mention salary less than 10,000 అని ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు ఎన్ని రేఖలు వస్తాయని. సో ఎన్ని వచ్చాయి, check count here should be 87. See here, these records only flow. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఒకవేళ డేటా అనేది ఫైల్ నుంచి వచ్చింది, మీరు SQL ఎలా రాస్తారు? ఐ మీన్, సో మనం ఇవి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇది సోర్స్లో కూడా మనం రాయొచ్చండి. ఈ క్వైరీని సోర్స్లో కూడా రాయొచ్చు. దట్ ఐ విల్ టెల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాసెస్ విల్ బి మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో జస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో అన్ని ప్రాపర్టీస్ చూస్తాం. ఫిల్టర్ ఈరోజు చెప్పాను జస్ట్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. సో ఫిల్టర్ అడ్వాన్స్ నేను చెప్పలేదు ఇంకా. అండ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐ విల్ బి కవర్ దిస్ ఇన్ దిస్ వే. ఐ విల్ బి కవర్ ఆల్ ద transformations to you. Okay, so already one batch got completed.
So they're getting calls. So they are taking interviews as well. Okay. So that's it. My agenda. Tomorrow onwards, it could be on 9 to 10, like that, the class. So that's it. Please attend on time. Any questions so far? Charan, any questions? No. Yeah, it is very simple. So going forward, you may get some doubts while doing the process. Okay. Siva, any questions? Shankar. No, no, sir. Okay. SQL join on next week, Miru. Okay. Yes, sir. Helpful Okay, అవుతుంది. thank you. Okay, thank you. Bye.